سنة 2003 أسسنا فرقة بلا اسم يعني، وبعدين كنا بنلعب أغاني كوبرز، وبعدين رحنا نلعب في التالنت شو بتاع الجامعة الأمريكية. كنت في التحرير ساعتها. كنا لازم يبقى عندنا اسم عشان نلعب في التالنت شو، فقعدنا كده فهو قرر إن احنا اسمنا بلاك ستار، وغنينا أغنية واحدة في الحفلة دي اسمها غريبة، كانت أغنية بالعربي احنا عاملينها، ولقتنا أكتر ولا لقت نجاح في الحفلة. وأكتر أغنية كنا متحمسين ومستمتعين بنلعبها، حاجة احنا اللي مألفينها يعني. وكان هنا نهاية باند، بداية باند تاني، نهاية بلاك ستار، بداية كايروكي اللي بيغنوا بالعربي. من سنة 2003 بالتحديد أول أغنية عملتها، ومن ساعتها واحد بقى بيحاول يطور من نفسه ويتعلم. يعني أتذكر أول 4 سنين كانت عملية بحث عن الذات أكتر، وإن أنت تلاقي شخصيتك. When I was in grade 5 or grade 4, all my friends were listening to Backstreet Boys. Remember Backstreet Boys? Yes, of course. Spice Girls, Yes. NSYNC, all this, right? I was listening to Tupac, I was listening to Biggie, Okay. I was listening to Eazy-E, I was listening to Ice Cube, all these old school rappers, you know? أكتر ناس تأثرت بيها في طريقة عمل الأغنية أو كده مغني اسمه كولين هاي، وأيضا بوب ديلان. When it comes to lyrics, it was Tupac. When it comes to the flow, which is how you lay the words on the beat, it was Biggie, because Biggie had the best flow in the rap scene at that time. What inspires me is his style in writing the music, his background, the way he lays things, you know. All these things inspire you as a songwriter. على حسب اللي بتمر بيه في حياتك، على حسب الحاجات اللي بتقراها، على حسب الحاجات اللي بتشغلك، على حسب الأحداث اللي بتحدث حواليك في البلد. وأنا في بداية حياتي كنت فنيا يعني كنت عندي غضب كبير، كنت متمرد على الوضع اللي أنا كنت موجود فيه في وقتها. ممكن تعمل حاجة على الجيتار عجبك، من كتر ما عجبك تديك الأيام تكتب عليها إيه، يعني تلاقي اللحن بينطق إن هو محتاج يقول إيه، تحسه. تلاقي نفسك كتبت على اللحن. ساعات تقول كلمة عجباك، تلاقي كلمة جامدة جدا بتنطق عايزة تغنى، فتلاقي اللحن طلع عليها. وساعات بتمسك الجيتار وتغني أي كلام، وتلاقي الكلام بيطلع لوحده. Totally depends. So sometimes you're as a person, you could go through different phases in your life. So for instance, if I'm dating a girl and something happens with the girl, something that broke my heart, for instance, something I didn't like, I can sit and take this anger or this, this frustration, whatever can happen through the day, even if I'm sitting having a nice coffee, sitting in a garden, the sun's shining, it's a beautiful day, that could give me inspiration to write about whatever, about the day, about the sun, about how beautiful life is, about, it's anything can inspire you as a songwriter. It doesn't have to be anything specific. Any phase you go through in life, that's what's going to inspire you. I'm more into the underground scene, so I talk more about conspiracy theories, more about things that are happening in this world that maybe people are not aware of. It goes like that. What's happening to the world? I don't know. Little kids growing up on the block selling blow. Freemasons controlling your every move. The New World Order, that's the biggest proof. Selling your soul to the devil is a new trend. That's the message they don't want you to comprehend. But I came with a different message to send. Elevation of the hip-hop game, that's my aim. Promise I'll keep my oath and always be true. To my fans, to my family, to my crew. Just make the right decision on the path you take, cause life will take you under and that's everyone's fate. To me, every lane, this life is like a new crate with no name. You open it up, you never know what you could find. But you gotta make it, you gotta survive. It's a man-eat-man world, I'm telling the truth. Life will take you under without an excuse. الورقة والقلم بحاول أكتب بالعافية بقى، فاهم، بالعافية بقى، فضلت ورا الموضوع. فأنا كتبت أغنية غريب وطلعت، حسيت إنها بتعبر عنها بنسبة 1% مثلا. بس كان لسه في برضه النو هاو مش موجودة، النولج ضعيفة، أنت متبقاش فاهم نفسك برضه في السن ده أوي يعني. فدي كانت الاختلاف عن كايروكي فيما بعد بقى. هنقارن بكايروكي دلوقتي، كايروكي أفكارهم بدأت تتكون بشكل كبير، تترسخ،
احنا بنحب نغني عن احنا بنغني متمرد إلى حد ما، بنغني عن أفكارنا. More than once, so I could come up with the first verse, the hook, then the second verse, and then I could find an issue of just going blank. We all face this problem, or rhymes, for instance. Sometimes I could find a word that will not rhyme with another word, and that's going to be a problem in rap, because rap's all about rhyming, it's all about poetry. الأغاني ليها ستراكشر، ممكن تعمل أغنية فيرس كورس، فيرس بريدج كورس، فيرس من غير كورس ولا بريدج، فيرس بريدج كورس، أو فيرس كورس بريدج. يعني في طريقة، كذا طريقة لبناء الأغنية، في تكنيكس في الكتابة مختلفين. I don't do instrumentals, so I got nothing to do with the beat, because rap is usually a beat, so it's a hip hop beat, and you lay your flow on the beat. So the beat part, I have nothing to do with it. I write down my lyrics. I write a lot of lyrics, but when it comes to, for instance, producing a song or coming up with a song or a hit, a single, you have to always choose the best lyrics you got. صعب. لا حاولت وما عرفتش. الكلام بتاعهم سهل ان هو يبقى قريب اكتر من العربي. اللغة العربية شوية فيها دقة في اختيار المعنى، لكن بالنسبة لي أنا أصعب شوية في الكتابة. Most of my life I was in Dubai, for instance. I was going to a lot of American schools. Most of my friends were from New York, from America, you know, New York, Boston, you know what I mean? So I got a lot of friends from there, so I was more like, I was using the English language as sort of my first language, you know, other than, I speak more than one. I speak Spanish as well, so and I speak French, you know what I mean? But to me, English was always my first, and this is why I rap in English. It's a lot stronger, my vocabulary, you know, the words that I'm gonna use to express myself are a lot stronger in English than in Arabic. بتاع سونج رايتر يختلف من شخص إلى آخر. في ناس بتعمله تنفيس عن ما بداخلهم، وفي ناس بتعمله للانترتيننج، للتسلية ويسلي، إن هو يسلي حد. في ناس بتعمله كتعبير أو تصريح أو فكرة. فالديفينيشن of a songwriter المثالي بالنسبة لي لازم يبقى human being، يبقى إنسان. Of course, a poet, one word. That basically you get inspired by writing lyrics in a way that rhymes, so you're kind of a poet, you know, like kneel, feel, deal, steal, you know what I mean? Yeah. This is a shout out to the AUC, to Miss Green, Miss Chelsea Green, Salah, my main man, you already know what it is. Yo. Damn, Egypt, Cairo represent, this is how we do, more dollars, yo, you got me jumping on an interview for the very first time, sitting wondering, thinking about something that rhymes. What I'm gonna say right now is something divine, some bars that are mine, straight from my mind, one of a kind, something that glimmers, something that shines. I'll give you my thoughts, something of what pops in my mind from time to time. If rapping is a felony, I'm guilty of the crime, but let's skip that part, we're not here to talk about crime. So let me give a shout out to Mrs. Green, the best doctor out there, out on the scene. Give him an A-star, please do it for the team. Please do it and I will forget you when I'm living the dream.